Hi, welcome back to Kiran Diaries. So this is another episode of Kiran Unfiltered. So if a lot of people after my previous video about the accommodation and DM funding, saying that how did I move to UK? So basically, Solapuna, uh, moving abroad and moving to UK and coming here, studying, pursuing my career was one of the biggest dreams from for a very long time. But and when I landed here, it was a dream come moment. But in and now, though it is the final thing what it did, but the process was pretty hectic. It was a very long process and it wasn't easy at all. Thankfully, I had right help, right guidance, and now I'm going to be answering you guys few of the questions which you've asked, and I'm going to share my journey of how I came to UK with you guys, so that உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா that's good. So let's start. Why UK? It's a good question. So why UK now வந்துட்டு I always see I am a psychologist. Undergraduate படிச்சது psychology and I wanted to pursue criminal psychologist. So there was uh, few things which I had to consider when going to that. Number one was I wanted to come back to India to after gaining experience and stuff. So அதுக்கு வந்துட்டு there should be similar kind of legal systems and அது இதுன்னு சொல்லும்போது UK was one of the countries where the legal system was similar to India. So வந்துட்டு almost same knowledge இருக்கும், but a practical exposure will be more in UKன்றதுனால நீங்க வந்தேன். So that's one reason. The other reason is shorter master programs. It's a 1 year course. A lot of almost every master is the 1 year course if you're doing it full time. So it's a 1 year course with the same value of what I'm going to do for 2 years in any other country. So other and there's something called as post study work here, which means எனக்கு வந்துட்டு ஒரு 2-3 years எனக்கு வேலை செய்ய வேணாம் அப்படின்னாலுமே I have PSW வச்சு once I graduate for a certain amount of time I can work without applying for my job visa. PSW வச்சு நான் கொஞ்சம் experience gain பண்ற மாதிரி இருக்கும். So that is one of the reasons. And the main important reason is UK has some of the top universities. So that is one that was the main reason for me too. So yeah, it's a very big challenge. So application process or how to determine which university is really very important. So how I did that was it took me months to research. Actually, on that I applied in the month of I started applying in the month of December or November, but I started the research in the month of August, September, and the மாதிரி நினைக்கிறேன். So it's quite like 3-4 months in my hands. So நான் எப்படி பண்ணேன்னா வந்துட்டு IDP, I went through an agency. A lot of people go without agencies, that's fine, but I didn't want to take this, so I went through agency, and IDP was really great, and it was one of the most trusted agency. So I applied through IDP. IDP apply பண்ணும்போது, so they give you agents for yourself. So I told my agent this is the course I want to do, and I want to do it in UK. So within a day, they just sent me a Google sheet, yeah, a Google sheet with every university which offers that course and அவங்களோட prospect link, which is basically அவங்களோட websiteல அவங்களோட அந்த module என்னென்ன அதெல்லாம் சொல்ற அந்த descriptionோட link இருந்துச்சு. So once they did, I took a good 10 days time. அதுக்குள்ள வந்துட்டு they also sent me a list of documents that I have to have it in hand, and list of documents that they wanted me to produce. So அந்த documents நான் கூட நான் ரெடி பண்ணிட்டு side by side அந்த 10 days வந்துட்டு I did. So I divided my research into stages. First thing வந்துட்டு I just saw all the modules. So modules என்னதான் the 90%, though the same course நாலும் 90% of the modules will be same, but மிச்சம் இருக்க 10% வந்துட்டு everything will be unique. So நீங்க வந்துட்டு எது வேணும், எந்த module is right for you, எந்த module is apt for youன்றதை வந்துட்டு நீங்க பார்த்துட்டு, so அதுக்கேத்த மாதிரி you'll have to choose. So அப்படி வந்துட்டு out of like 15 or 17 universities, that is how I
got it down to 8 universities, 8 or 9 universities. So adukapma what I did was I checked for the university rankings. So how I checked was not only university rankings, but university ranking ஒன்னு இருக்கலாம். A university can be like 15th in the whole of UK, but the same university can be like in the top 5 for that particular course we are looking for. So அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு I was looking for my course in the university ranking என்னன்னு. So அப்படி வந்துட்டு தேடி தேடி search பண்ணி I got it down to 5 universities. So அதுக்கப்புறமா LinkedIn யூஸ் பண்ணி uh, which is actually a very great platform for you to for career wise, if I might suggest. So அந்தந்த யூனிவர்சிட்டி பேஜஸ்க்கு போயிட்டு அவங்களோட அலுமினி பேஜஸ்க்கு போயிட்டு இந்த கோர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் முன்னாடி படிச்சிருக்காங்களோ இப்போ படிச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கிட்டலாம் டெக்ஸ்ட் பண்ணி thankfully a lot of people were really helpful. They texted me back saying this is what is going, this is how they teach, or and then they also யார் யார் ஃபேக்கல்டிஸ்ன்றது கூட வந்துட்டு வெப்சைட்லேயே இருக்கும். ஸோ அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து அந்த ஃபேக்கல்ட்டியை லிங்க்டின்ல சர்ச் பண்ணி அவங்களோட ரீசர்ச் பேப்பர்ஸ் என்னென்ன ஒரு அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன கூட எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு so it's all the things which we have to consider before jumping into a conclusion, because it's very big decision. So I jotted it down to 3 universities, which was University of Portsmouth, University of Liverpool, and uh, University of Kent. Yes. So இந்த மூணுத்துக்குமே அப்ளை பண்ணேன் அண்ட் மூணுமே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு thankfully. So இந்த மூணுலையும் கிடைச்சுன்றப்போ I wanted to go for my first preference, which was University of Portsmouth. I then got the conditional offer. So conditional offer is where they give you, they acknowledge your application. They say like, okay, fine, you have to then submit so and so documents. So and so documents are submit பண்ணணும். But a very important thing, what I want to say for anyone who goes to UK, as far as I saw, mark is important. கண்டிப்பா நான் வந்துட்டு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் அண்டர் கிராட்ல வந்துட்டு நீங்க mark எடுக்கிறீங்க, all those is fine. But people here expect more than marks. So you have to show them a broadened CV where நான் வந்துட்டு I took up things different. So எல்லாமே different பண்ணும்போது it might have shown them that I'm ready to learn stuff. It might have shown them I'm diverse in few things. But you can also streamline yourself towards the path of your course or your career. But you have to do a lot of things. Like you have to prove them that you're a knowledge driven person. So இதை பண்ணிட்டு then there's something called as SOP, which is statement of purpose. The most important thing, the one thing which is gonna decide if you're supposed to be given a chance in the university or not. It's basically an essay, a letter. You're gonna write them convincing why you must get that particular seat. You'll say SOP la வந்துட்டு why I choose the university in சொல்வீங்க, why I choose the course in சொல்வீங்க, where I see myself in that course in the next 5-6 years சொல்வீங்க. இது எல்லாமே அந்த SOP ல இருக்கணும். அந்த SOP ல இது எல்லாமே இருக்கும்போது they should, the SOP will be the one which will reflect you as a person. So SOP is really very important. Then IELTS நிறைய universities, almost every university wants IELTS, but there are few universities which gives you exception if certain criteria are met. So I do not write IELTS. And then once all these is done, conditional offer வந்ததுக்கு அப்புறமா you will be asked to sit for an interview after all your documentation is over. So the interview is compulsory for everyone, no matter where you're from, and it is it is the part where another decision making part. So that is a credibility interview as well. உங்களோட கோர்ஸ் பத்தி கேட்பாங்க, இந்த மாடியூல் பத்தி உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க, அண்ட் உங்களோட இங்கிலீஷ் நாலேஜும் வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் they'll decide you to give you yes or no. So once you've passed the interview, you will be asked, you'll be given with something called as unconditional offer, which means yes உங்களுக்கு சீட் இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லணும். Then you'll be asked to pay a deposit. My deposit was half my fees. So that will be deducted. So அது வந்துட்டு half the fees I had to pay.
So அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா you get a letter called as in 15 to 21 days you get a letter called as CAS. So அதுதாங்க, that is the final letter saying that yes உனக்கு சீட்டு கிடைச்சிருச்சு, நீ இந்த யூனிவர்சிட்டியில படிக்கலாம். So that is CAS letter. ஸோ இப்போ வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் போட்டாச்சு, சீட் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தி மெயின் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஃபைனான்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டூ திங், யூ ஹாவ் three ways. One is sponsorship, or the other one is education loan, or the other one is self payment. So I have not much of information about sponsorship or self. So I'm going to talk about education loan. So again, thanks to IDP, அவங்க வந்துட்டு they uh, or they recommended a bank and all the things went smooth. I got my loan. So once the loan is done, now we have to apply for visa. Visa application is one of the important, very important process, because உங்களுக்கு சீட்டு கிடைச்சாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி விசா தரமாட்டேன்னா உங்களால் போக முடியாது. ஸோ விசா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்ளிகேஷனை பொறுமையாக பண்ணும்போது you'll have to fill out with your all these documents. நீங்க எதெல்லாம் வச்சு யூனிவர்சிட்டி புக் அப்ளை பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே again you'll have to use for this. கேஷை வச்சு ஃபினான்ஷியல் அப்புறம் அந்த லோன் லெட்டர் வச்சு இது எல்லாமே நீங்க பண்ணிட்டு தென் தி இம்பார்ட்டன்ட் அட் தி எண்ட் வந்துட்டு நீங்க கொஞ்சம் பே பண்ணுவீங்க, ஐஹெச்எஸ் பே பண்ணுவீங்க, அண்ட் தென் யூல் பி பேயிங் ஃபார் த விசா ஃபீஸ்லாம் பே பண்ணிட்டு தென் யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் அன் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் த பயோமெட்ரிக். ஸோ அந்த அப்பாயின்மெண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டேட்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா they'll give you a date. ஸோ அந்த டேட்டுக்கு போறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி you'll have to take a certain days இருக்கு. அந்த certain days முன்னாடி you have to take a டிபி ரிசல்ட்டுக்கான ஒரு டிபி ரிசல்ட் ஒரு ஹெல்த் செக்அப் அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ அதோட ஹெல்த் செக்அப் எடுத்து அதோட காப்பியை வச்சுக்கணும் நீங்க, அந்த ரிசல்ட் காப்பியை. ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு when you go for the biometric you have to submit everything again. அவங்க மேனுவலா அவங்க எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி. ஸோ a lot of people do not have interview, even I do not have interview. யூகேக்கு இப்போ மோஸ்டா இன்டர்வியூ எடுக்கிறது இல்லை. பட் உங்களோட ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்கோ இல்லை வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்கன்னா they can very well call you for an interview. So be prepared either ways. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒன்ஸ் யூ சப்மிட் எல்லாமே ஒரு ஆக்சுவலா 21 days வரைக்கும் they give you டேட் saying that 21 days குள்ள எப்போ வேணாலும் வரலாம் அப்படின்னு. I got in 5 to 7 working days. 21 working days குள்ள வந்துடும் அப்படின்னா 5 to 7 daysல எனக்கு வந்துருச்சு. So that is when it decides you got it. Visa or not. If you've got visa, very good. If not, you'll have to appeal to them, asking them what, or avangale solluvaanga enna prachanenu. So you can maybe reapply after a certain period, or you can uh, mail back to the university saying that you want some time to figure out stuff happening here. Okay, so இப்போ விசாவும் முடிஞ்சிருச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. The next thing is gonna be accommodation check பண்றதும் இருக்கட்டும், and flight போற accommodation எப்படி book பண்ணும், why it is very important. I've already put a video. If you've not watched that video, go back to my channel and you can find the same video again. So flight tickets I would say put it like 2 months before. நீங்க எல்லா visa processல எல்லா ப்ராசஸுமே நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரமா முடிக்கிறீங்களோ நீங்க ஃபிளைட் டிக்கெட் அப்படியே போட்டுடலாம். ஸோ நீங்க சீக்கிரமா போட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிளைட் டிக்கெட்டை உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீப்பரா இருக்குங்க. ஸோ ஏன்னா பிகாஸ் நான் போடுற டைமுக்கும் நான் கிளம்புற டேட்டுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்துட்டு அதுக்கு வந்து இதுக்கும் வந்துட்டு அவ்வளோ ரேட் டிஃபரன்ஸ், லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 30-40K வந்துட்டு ஏறிடுச்சு டிக்கெட். ஸோ தட் இஸ் ஹவு மச் rapid increase in flight tickets will be. So the sooner you do it, faster. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க கிளம்பிட்டீங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ பேக்கிங். ஸோ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பேக்கிங் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இப்போ நீங்க a lot of people will take a lot of things. ஸோ உங்களுக்கு என்ன நெசசிட்டின்னு பார்த்து நீங்க எடுத்துட்டு போங்க. And there are certain restrictions of what you can't bring and what you can bring into the country. So நீங்க UK guidelines பாருங்க, what all other restricted items பாருங்க, or உங்களோட ஏர்லைன்ஸ்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க ஏர்லைன்ஸ் என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து அக்கார்டிங்லி வெயிட் ஓட சேர்த்து பேக் பண்ணுங்க, வெயிட் செக் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தே won't give you an extra weight கொடுத்து they won't give you. So if it's too much beyond the scale of what you're supposed to carry, you'll have to pay extra. So that is there. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு யூகேல இறங்குறீங்க. யூகேல இறங்குறப்போ வந்துட்டு the first thing you do is go rest for a night. The next
very important thing is உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்ட் டைமோ எதுவுமே வந்துட்டு இட் வில் டேக் சம் டைம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபிகர் அவுட் எவ்ரிதிங் யூ கேன். கோ அரவுண்ட் எங்கெங்க என்னென்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. லைக் ப்ரொவிஷன்ஸா இருக்கட்டும், கிளாத்ஸா இருக்கட்டும், எங்கே விச் இஸ் சீப்பர் ஆர் விச் இஸ் குட் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. எந்த டிஸ்டன்ஸ் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஃப் இட்ஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபிகர் அவுட் ஹவு டு கோ. எங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் எல்லாமே ஃபிகர் அவுட் பண்ணுங்க. தென் யூ கோ ஃபார் பேங்க், அப்ளை ஃபார் யுவர் பேங்க் அக்கவுண்ட், கெட் யுவர் கார்டு because you need finances and all. Next, you will get a SIM card, which is of UK. ஒவ்வொரு ஏரியாக்குமே there will be best services of எந்த சிம் எந்த ஏரியாவில் நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. நீங்க எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்களோ அந்த ஏரியாக்கு ஏற்ற மாதிரி சிம்மை பார்த்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு then you're going to go for part time. So part timeக்கு போகும்போது you're going to apply, and you can apply in Indeed, you can apply in Target Jobs, you can apply in a lot of such places, career pages and all those things. And then university la kuda sometimes they'll help you applying for jobs and all. So அதெல்லாம் பண்ணுங்க. Make sure you have a best CV. So these are the things you will do immediately after landing to UK. So எல்லா ப்ராசஸ்மே I've told what I have done, of what it's have to be done, எல்லாமே I've told you. And other important thing I forgot to mention is uh, I use the same CV for applying and for getting the part-time in there. If you guys want a reference of how CV looks or how CV of UK format உங்களுக்கு வேணும்னா or you want a sample of SOP, you can always text me. நீங்க commentsலயும் போடலாம். I will share you personally. But if you want CV and SOP, please do DM me on Instagram. Account is in the description, so you can DM me and I will send you for sure. The next thing is, a lot of people, another thing at the end of the moment you guys get cold feet. So yes, very scary process. உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு புது கண்ட்ரிக்கு போறீங்க, எல்லாரையும் விட்டு போறீங்க, ஃபேமிலியை விட்டு போறீங்க, எல்லாமே இருக்கும். இட்ஸ் வெரி ஸ்கேரி. அண்ட் நம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். போக போக we'll realize that. And no matter what, trust me, it's worth it. If you really are into developing your career and you think moving abroad and studying is the best way, don't hesitate to it, because நம்ம ஃபேமிலியா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்துட்டு they're going to be supportive, they're going to be with us no matter where they are. So just take this risk. I took this risk and I am studying. I am gaining all sorts of knowledge which I wouldn't have got if I had hesitated in the first point. So I'm very glad I took this decision and I'm doing it. And there are few more months for the September intake. And யாரெல்லாம் September intake apply பண்ண start பண்ணிருக்கீங்களோ, or whoever is committed in applying for your September intake, all the very very best. I hope all of you get into the dream universities you want, and all of you get visas. எல்லாமே பார்த்து let's see and rock it, guys. And if you would want any other further information, you can comments போடுங்க. நான் உங்களுக்கு அதுவும் ஒரு வீடியோவா போடுறேன். All the best, and thank you for watching the video. இதே மாதிரி for a lot of informations, keep following us, and don't forget to subscribe, because only when you get and turn on your notifications, because நாங்க வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு notifications வரும், and then okay, this is something which we want to watch. அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட you can watch. Bye bye.